Okay, so welcome to this video, and solve natin tong DOM XSS in jQuery selector sync using a hashchange event. So sabi, this lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability on the home page. It uses jQuery's $selector function to auto-scroll to a given post whose title is passed via the location.hash property. To solve the lab, deliver an exploit to the victim that calls the print function in their browser. Okay? So check natin, load natin yung lab. And meron tayong exploit server, load na din natin yan. So, ang kailangan natin gawin is i-investigate to, no? So, tingnan natin. Page source tayo. Basahin natin kung ano yung ginagawa ng script, no? So, ayan. So, window on hashchange function. So, yung post, hahanapin niya yung location.hash.slice1. So, kunin niya yung first, and then, papuntahin natin siya dun sa page and mag-scroll into view siya. So, ang pwede natin gawin is, kapag ka nag-load yun, iti-trigger natin yung DOM XSS natin. Okay? So, gawa tayo ng exploit natin. Punta tayo sa exploit server. Punta tayo sa body. Then, ang gawin natin is i-iframe natin yung ating page, no? So, iframe source mo, ito. Then, hash change, diba? So, pag pumunta siya dyan sa hash change, ang gagawin niya is onload equals this.source. Then, lagay natin image source equals x on error equals print, no? Gusto print eh. And, close natin itong iframe natin. So, JLearn page and iframe. Okay. So, iframe source. Okay. So, ang gagawin na ito, i-iframe niya yung page, may hash change event, then pag nag-load to, i-trigger natin yung image source x on error equals print. No? So, try natin. Store. And view exploit natin. Check natin kung gumagana. So, ayan. Sinabi sa atin is resource not found. So, may error probably dun sa ating payload. Check natin ulit. So, kapag nag-hash change kayo, kailangan may slash dito. Okay? So, double check natin yung spelling din. This.source. Then, concatenate. Okay? So, try natin. Store natin ulit. And, view exploit natin. So, ayan. Nag-trigger na yung print natin. Okay? So, meron lang tayong maling spelling doon. So, back na tayo ulit. And pwede na natin ngayon na i-deliver yung exploit to victim. No? So, pag deliver exploit to victim, dapat mas-solve na yung ating lab. And there you go. Okay? So, again, ginawa natin dito is in-iframe natin itong page, hash change event, then on load, gagawin niya is iti-trigger niya yung image source on error print. Okay? So, I hope na-gets nyo itong video to and see you in the next video.